if anyone missed the live class, they can check later. Or yeah, I mean, if you want to re-listen the live lectures, you can do it. It will be available in the basket. Okay. Okay, so let's start. Okay, first I will share the lecture. Where it is. Can you see it? সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay, then I will start. And while I will be talking, you guys can, I mean, stop anytime. You guys can ask me a question anytime. Okay. So you don't have to wait until I finish. And feel free to ask a question. Don't hesitate. So if anyone, I mean, my English is bad, I know, and it's difficult to understand. So if anyone finds it difficult, feel free to tell me that, so I can repeat, okay, and explain again. Or if anyone want an explanation in Bengali, you can also do that. You just can ask me, can you please explain it in English, in Bengali, okay? Okay, so let's start. Lecture 1. Lecture 1 is we'll learn in this lecture we'll basically learn about some introduction. We'll try to have an idea about microbiology and what kind of thing we study there. Okay, we'll try to have a basic idea about different kind of microorganisms. This kind of thing we'll be learning in this lecture. Okay, so first, introduction. So what microbiology? You all of you already know. Microbiology is the scientific study of microorganisms. That means we study about microorganisms in microbiology. And what are microorganisms? So organisms means living thing. So this word micro means very small. So usually how much small is referred as a microorganism. If I mean, in general, whenever we say that micro means so small that, I mean, microorganisms means so small that we cannot see them by our naked eyes. Naked eyes means like without any microscope, just by our eye. Okay. So if we want to visualize, if we want to see microorganisms, we need microscope. So what microscopes are, you know, microscope are, you can say, like a specialized magnifying glass. Okay, and we will have an idea about different types of microscopes slightly anyway later. Okay, so how? So usually, I mean, this is not there is no defined definition about microorganisms. It's just, you can say, a common one. I mean, or people, most of the time people refer to this size. I mean, if the size of a living things is less than 1 millimeter in dimensions. Here we're not I'm saying diameter or length, dimensions, because there are round shaped microorganisms, there are stick shaped, rod shaped microorganisms. Okay, anyway, so if the dimensions of a organisms is less than 1 millimeter, we usually refer to it as
microorganisms. And to visualize it or to see it, we need microscopes. However, please keep it in your mind, there is no solid definition of microorganisms. Okay, I mean how small it can be, because there are some microorganisms which are bigger than 1 millimeter in dimension. Okay. But most of the, especially for bacteria, there is no bacteria which we can see by our naked eyes. Bacteria is small. Virus, more smaller than bacteria. And about the other microorganisms, like say, for example, fungi, there are single cell fungi, there are multicellular fungi. So the single cell fungi, they are small, because one cell is usually the, I mean, all the single cell, they are small. Okay, so small that we cannot see them by, I mean, without the help of microscope. Okay, like single cell fungi, we need microscope, but there are multicellular fungi which are so big that we can easily see them by our naked eyes. Okay, so this was our definition of microbiology. Now, what we study in microbiology? I mean, we just heard that microbiology is the scientific study of microorganisms. So, which features, or what about the microorganisms? What we learn about the microorganisms? So, these features, we learn about the morphology of the microorganisms. Morphology means size, shape, how they look, those kind of things. Ecology, ecology usually refer where they live, their living conditions, how how they spread for pathogenic microorganisms, how they spread, okay, where they live, how they spread, how they infect, okay. Ecology means those kind of things. Then anyone asked anything? Sir, can you Yeah. repeat the definition from morphology and Okay, microbiology? so microbiology means the scientific study of microorganisms. Okay, so in this scientific study, what we mean by scientific study, what we study about the microorganisms, these features of microorganisms, like say morphology. In microbiology, we study the morphology of microorganisms. So what morphology means? Morphology means like size, shape, these kind of things, how they look. Okay, their external look is referred to morphology usually. So, thank you, sir. Did you got it? Yes, sir. Okay. Then ecology. Ecology is like their living place, or where we found them. For example, cholera. Okay, cholera is a disease. It is caused by Vibrio cholerae. Okay, this bacteria. So the natural habitat or living place of Vibrio cholerae is water. আমরা পানিতে পাই Vibrio cholerae. Okay, so and so the human Vibrio cholerae infect us, human. So a human can get infected by Vibrio cholerae if they drink the contaminated water. Okay, or there is another way. Vibrio cholerae is also found in the stomach of a infected person. So human can also get infected by that person. I mean, it's called fecal oral route. Say, for example, if a infected person, I mean, Vibrio cholerae infected person, if they, uh, I mean, if the toilet that they use is not in a secure place. So I mean, nowadays in the city area, you cannot see that, but especially like in old time, in the village area, or and also in the slum-like area in the city, the toilet was supposed to be beside the water body, like the ponds. ওকে, ওই যে আমাদের যে পুকুর থাকে না বিভিন্ন গ্রামে বা এই যে ঢাকার বিভিন্ন ধরো বস্তি টাইপ এরিয়াগুলোতে দেখা যেত কি যে এরকম পুকুরের পাশে হচ্ছে তোমার টয়লেট গুলা। সো দেখা যেত যে আই মিন, সো হোয়েন এভার দোজ
infected people, they used to, I mean, do their toilet in those kind of toilet. So the water body used to get contaminated, can get contaminated from those stool, vibrio cholerae containing stool. And in those type area, also safe water supply was not available. So people usually use the water of that same pond for everyday requirement, like washing to wash the utensils, থালা বাসন ধোয়ার কাজে, for drinking purpose. Okay, so people could easily get infected by the Vibrio cholerae from that contaminated water. Okay. So in ecology, this was just one example regarding Vibrio cholerae. So Sir, different I have a microorganisms. query. Yeah, please. আচ্ছা স্যার, গ্রামের যে কদমাক্ত মাটি থাকে ওখানেও কি থাকতে পারে? Usually in the, I mean, কর্দমাক্ত মাটিতে না থাকে না, হ্যাঁ, থাকে না Vibrio cholerae। নদীর পাড়ে? মাটিতে, নদীর পাড়ের মাটিতে থাকবে না, নদীর পানিতে থাকতে পারে। আচ্ছা। Okay, but the thing is, in the river, it's continuously flowing. It's a flowing water, it's not a steady water, না, নদীতে তো পানি প্রবাহিত হতে থাকে, স্থির থাকে না। So the chances of getting infected by river water, I mean, regarding Vibrio cholerae is very, very low. That pond, the water is in a closed area, it's not moving anywhere. So if people used to do the potty beside the pond, okay, those pot will directly go into the pond water, and that water is not going anywhere. So that's why there is high chance that people who will later use the same water for different everyday purposes, the chances of getting contaminated is high. পুকুরের পানিতে স্থির থাকে, এটা তো আসলে নড়াচড়া করে না, বদ্ধ পানি বলি আমরা। ওকে, সো ওখানে চান্সেস বেশি, নদীতে চান্সেস বেশি না, পানিতেই থাকে আর কি। হ্যাঁ, এরকম কাদা মাটিতে থাকবে না, তারা সার্ভাইভ করতে পারবে না। ঠিক আছে। And for many of you it may sound weird, I mean, especially who born in the city area and always and was raised in the area. Maybe for you it may sound weird, but that is the real scenario. Okay, it's still now in many part of Bangladesh and globally. There are many places where people do not have safe latrine or toilet, whatever you call it. Okay, people do not have safe water source. So still now many kids, many child die every year because of the cholera. Okay, anyway, this was just an example to make you understand what ecology is. Okay, then we also study metabolism of microorganisms. Metabolism means all the chemical reaction which happens in the living things for their survival or living. So for example, we human, okay, we are alive, we are doing lots of things, we eat food, from that food we get energy, and then later we use that energy to do different type of works. So for example, suppose now I am giving lecture, I'm talking, so this is an work, you are listening, this is also an work, right? So how we get the energy to do this work? From the food, we eat food, those food are converted into energy, and then that energy is again converted to different kind of energy. So with that energy we can do different type of works. So in this process many different chemical reactions are happening. So not only in energy generation and using the energy, there are lots of reactions are happening, continuously happening inside our body. So those kind of reactions are called metabolism, metabolic reactions. Okay, so we will also learn about the metabolism of microorganisms in microbiology. Anyone wanted to ask anything? Okay, yeah, please.
Sir, about the Vibrio cholerae, Yeah, নদীর পানিতে কেন হয় না? কারণ এটা কি মানে ডেঙ্গু প্যারাসাইটের মতো এরকম কিছু আছে স্যার যে মানে ফ্লোয়িং ওয়াটারে হতে পারে না বা মানে কিছু যেটা বা হয় হয় কি, না, প্রেফার করে না? মানে নদীর পানিতে ইউজুয়ালি কি কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো হচ্ছে তো, ঠিক আছে, আচ্ছা। ওটা থাকে না ওখানে আর কি। মানে ধরো ইনফেক্টেড হতে গেলে কি, ধরো কেউ হচ্ছে নদীর পানিতে পটি করলো, হ্যাঁ, সহজ আচ্ছা। বাংলায় বলতে গেলে পায়খানা করলো, ঠিক আছে। এখন যেই জায়গায় সে পটিটা করলো সেখানে কিন্তু এটা থাকতেছে না, পানি কন্টিনিউয়াসলি কি ফ্লো করতেছে, ফ্লো করার ফলে সেটা এখান থেকে ভেসে যাচ্ছে। এবং নদীর পানি আলটিমেটলি তো ফ্লো করতে করতে সাগরে যায় মিশে। তো চান্সেস নেই নদীর পানিতে ভিব্রিও কলিটি সার্ভাইভ করবে, কিন্তু হ্যাঁ ভিব্রিও কলিটি বেঁচে থাকবে, কিন্তু সেখান থেকে আরেকজনের ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস খুব কম, কারণ ফ্লো হয়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ও আচ্ছা, মানে ওরা সার্ভাইভ করতে পারে কিন্তু মানে এফেক্ট মানে ইনফেক্টটা ইনফেক্টেড হওয়াটা। ইনফেক্টেড হওয়ার চান্স কম। আচ্ছা আচ্ছা ধরো স্যার। এরকম একটা সিনারিও চিন্তা করো, আই মিন থিঙ্ক অ্যাবাউট এ এরিয়া পার্ট অফ দ্য রিভার, আই মিন দ্য রিভার্স হ্যাভ মেনি হোয়াট দে আর কল্ড, এই শাখা প্রশাখার ইংলিশ কি, আহ, river river branches, yeah, exactly, river branches, okay. So I mean, rivers have many branches. Some of the branches, I mean, some part of those or area of those branches could be like that. It's kind of the flow rate is very slow. Water flow rate is very slow. So the water remains kind of in a steady or constant state. So those part of the river are risky. Okay, so if the toilet are beside those kind of area, so that water, as it's not flowing out from there, so chances of infecting other persons by that water is high. Okay. নদীতে এরকম জায়গা থাকতে পারে না, ধরো যেখানে হয়তো এটা একটা একটা শাখা নদী এমন একটা জায়গায় যে যেই জায়গাটা আসলে তেমন একটা ফ্লো হচ্ছে না পানি আর কি, হ্যাঁ, তো জি ওই স্যার। জায়গাটাও কিন্তু রিস্কি জায়গা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so then metabolism, I have just told. Then genetics. Genetics is everything. All the living things. I mean, for us, genetics is everything. So what's our actually ultimate identity? Our genetics. So why human are human, and why the like say cow is not human? Because the genetics is completely different. So if we want to understand completely about a living thing, it can be a bigger animal like human. We are also animal, right? So bigger animal like human, or very small bacteria, or virus, or fungi, whatever. If we want to completely understand their, I mean, completely understand them, we need to understand the genetics. Okay. And also it is important to like say especially for microorganisms, so we use microorganisms for various beneficial purposes, like say we use microorganisms to produce different commercially and medically important things like insulin, enzymes. We use bacteria to produce those kind of things. Okay. And also say another example, we can use microorganisms to control the environment pollution. Okay. So in doing so, we need to change the microorganisms. Suppose a bacteria do not produce insulin. So if you want to use that bacteria to produce insulin, you need to change that bacteria. Okay. And how we can change the bacteria? By changing its genetic. Okay. So we must have to, so if we want to make a change in someone's genetics, suppose a genetics of a bacteria, definitely we have to have a clear idea about its genetics. So okay, so it's important. স্যার, Genetics is, yeah, অনলি ইনসুলিন মানে আর কোনো ওষুধ আমরা এই উপায় তৈরি করতে পারি না? হ্যাঁ পারি, we actually produce. ক্যান্সারের প্রতিষেধক বা এইচআইভি? Yeah, we can do. Okay. ওকে। So eventually, I mean, those things are kind of, I mean, if I just tell you that we can produce a cancer medicine by using microorganism, it's true.
But if I say just by microorganism we can produce it, it is not be 100% true. I mean, microorganisms are used in the process. Okay. So I mean, say if we want to produce the cancer, if first if we want to develop a cancer medicine and then we want to produce it by microorganisms, then microorganisms is a part of the process. Okay. Several different parts are involved in that process. So microorganism is one part. মানে ওগুলা ক্ষেত্রে হয় কি, মানে অনেকগুলো প্রসেস আছে ডিফারেন্ট, মানে বেশ ধরো ওই ওষুধ প্রোডাকশনে বেশ কয়েকটা প্রসেস আছে, ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাকশন পর্যন্ত। আমরা কিছু প্রসেস, কিছু পার্ট হচ্ছে মাইক্রোঅর্গানিজম দিয়ে করি। ওকে ওকে, I mean, eventually you will understand these things in details, so don't worry. So genetics is important. Also, genetics is important. So, for example, there are many genetic disease, right, in humans. So, for example, autism. Autism is mainly caused by genetics. Have you heard about the disease thalassemia? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thalassemia is a genetic disease. Okay. So thalassemia is a genetic disorder. So there are many those kind of genetic diseases, right? So if we yeah, please, yeah, বলে ফেলো শুনতেছি। আচ্ছা, তোমার মনে হয় নেটওয়ার্ক শুনতে পাচ্ছি না, তোমার নেটওয়ার্ক ফিরে আসলে বলো আর কি। হ্যাঁ, okay, so like, so thalassemia is a genetic disease. So if you want to understand thalassemia, if you want to invent a treatment for thalassemia, as it's a genetic disease, you need to understand the genetics. Right? Genetics is important. Without genetics, we cannot understand anything. Okay, so then, so we'll study genetics. Also, we'll study pathology for the pathogenic microorganisms. Pathology means like pathogenesis pathology. Pathology means, I mean, especially the pathogenesis means pathogenesis. It means how a microorganism cause disease. Okay, so how it entered the, say, for in case of human, how a human pathogen enter a human's body, and inside the human body, how it caused do the disease. Okay, so these kind of things are studied in pathology. Okay. Then application. Application means applications of microorganisms. So we use microorganisms to produce different things. The same example that I just said to you, like we can use bacteria and yeast. Yeast is a kind of is a fungi. Okay, so we can use bacteria and yeast to produce insulin. Also, sometimes we can directly use the microorganisms. Say, for example, for bread making, we use yeast. রুটি বানানোর জন্য আমরা yeast use করি না, bread. Okay, so the microorganisms have lots of applications. We'll also learn about them, study about them. And finally, engineering. Engineering means genetic engineering. So we can change the genetics of a microorganisms and living things. Okay, so I mean, we can do the change by changing the genetics. So it is called genetic engineering. We'll also study genetic engineering in microbiology. We basically in microbiology we focus the genetics of microorganisms, but the thing is, microorganisms, say the human pathogen, they cause disease to human. So we also will learn about the genetics of human. And but the thing is, in general, the genetics thing is kind of similar in all the living things. Okay. So if you learn about the genetics of microorganisms, it's kind of same for human. Yeah. Thank you, Bulba. Sir, Yeah. yes, sir. I can't understand pathology. আচ্ছা, তোমরা কি হচ্ছে ওই মানে হেড সাউন্ড বক্স ইউজ করো নাকি? ইকো আসতে থাকে। এটা এমনি বললাম, এটা না অফেন্ডেড ফিল করার আবার কিছু নেই। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা,
প্যাথোলজি হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে যে যখন বিভিন্ন প্যাথোজেন আমাদের যে ডিজিজ করে, কিভাবে ডিজিজটা করে। আচ্ছা তোমরা কোভিড-19 দিয়ে এক্সাম্পল দিই, ধরো কোভিড-19 তো একটা ভাইরাস, তো আমরা কোভিড-19 দিয়ে ইনফেক্টেড হই কিভাবে, মেইনলি অন্য একটা ইনফেক্টেড পার্সন দিয়ে, অন্য একটা ইনফেক্টেড পার্সন থেকে যদি ধরো ড্রপলেটের মাধ্যমে, যে আরেকজন হাঁচি দিল, তার হাঁচি দিলে কি হয়, হাঁচি দিলে কিন্তু ড্রপলেট তৈরি হয়, খুব স্মল ওয়াটার পার্টিকেল আর কি। হ্যাঁ, তো সেই ওয়াটার পার্টিকেলের মধ্যে দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো ট্রাভেল করতে পারে। তো একজন ইনফেক্টেড পার্সন হাঁচি দিল, মানে কোভিড-19 ইনফেক্টেড পার্সন হাঁচি দিল, তার হাঁচির ওই ড্রপলেটের মধ্যে দিয়ে তুমি ধরো ইনফেক্টেড হয়ে গেলা। এই যে তোমার মধ্যে আসলো এইভাবে এসে, প্রথমে কি করলো সে হচ্ছে তোমার কি করে, কোভিড-19 প্রথমে আমাদের গলার দিকে, হ্যাঁ গলার উপরের দিকে, ন্যাসোফেরিন্স বলি আমরা, হ্যাঁ এই জায়গাটায় হচ্ছে তারা প্রথমে ওখানে বসে আর কি, বসে সেখানে কিছুদিন থাকে। এই জিনিসটাকে আমরা বলি কলোনাইজেশন। হুম, তারপর সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের নিচে যায়, আমাদের ফুসফুসে যায়, ফুসফুসে গিয়ে ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের ড্যামেজ করে আর কি। হ্যাঁ, তো প্যাথোলজি হচ্ছে এই জিনিসটা, কিভাবে মানে এই ডিজিজটা হচ্ছে আর কি। ওকে, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ওকে, okay, someone was talking. Any more question about this? এই শুনতেছি না বাবা, একটু জোরে বলো। No questions, sir. Okay, so these are the things about microorganisms that we study in microbiology. Okay, so now if we want to study a thing, it's important to see. If we cannot see anything, it's difficult to study, right? Now, but we know that we cannot see microorganisms by our naked eyes because they're so small. So how we can see them? By using magnifying glass. But if we just use normal magnifying glass, can you see it? No, we need very powerful magnifying glass, a specialized magnifying glass. Those are microscope, right? So microscopes are actually what? Microscopes are nothing but a specialized magnifying glass. So there are different type of, the first microscopes were invented by whom? I forget. এই প্রথম মাইক্রোস্কোপ কে আবিষ্কার করছে? অ্যান্টনি ভন লিওনহুক। Yes, sir. Okay, so the first microscope were invented by scientist Anthony Vaughan. Yes. এই কে করছিল? এই ভুলে Sir, গেছি। yeah, Robert Hooke, sir. রবার্ট মানে ব্রাউন যিনি first স্যার। রবার্ট হুক না ব্রাউন, হোয়াটএভার রবার্ট লিস্ট। হ্যাঁ, রবার্ট হুক। Hook, Yes, sorry, sir. Sir sir. Robert Hook. Hooke. Yes, Robert Hooke. sir, Okay, Robert Hook. okay, so Robert Hooke. I am very weak in this kind of history. So anyway, there is Google, we can always Google it. So the first microscope was invented by Robert Hooke. It was actually a very simple type microscope. It was just like a magnified glass used in a specialized way. So this is that. Okay, so this is one example, but by time many specialized and more powerful microscopes were invented. So in microscope, what we do, we visualize microorganisms. We visualize what are microorganisms. Those are cells. Okay, so we can see the cell by microscope. So to visualize something, what we use in microscope, glass and the light. Light is used. Now microscope to alo use করা হয় actually visualize করার জন্য. I mean to, it's a, you can say like in microscope. Sir. Yeah. Sir, first microscope discover করছেন হ্যানসেন, আমি আরেকটা নাম প্রনাউন্স করতে পারতেছি না, স্যার জেনসেন। ওনারা ছিলেন দুইজন ডাচ স্পেকটেকল মেকার্স। ওকে, আচ্ছা স্যার তাহলে 1590s এ। ওকে, তার মানে এই নিয়ে একটু ঝগড়াঝাটি আছে না, মানে ওই ইটস কাইন্ড অফ দ্য রেডিও ওয়েভ, হু ইনভেন্টেড দ্য রেডিও ওয়েভ। স্যার না, এটা আমি গুগল করলাম স্যার, এটাই মানে একদম আগে পরে established? নিয়ে একটু সমস্যা। আচ্ছা আগে পরে নিয়ে স্যার 1590 তে যেহেতু স্যার অবভিয়াসলি ওনারা আচ্ছা, এইটা নিয়ে একটু ঝগড়াঝাটি আছে। হ্যাঁ, ইজ দেয়ার এনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট রাইট হিয়ার রাইট নাও? নো। আচ্ছা, মানে যেটা হয় কি এই হিস্টোরি, সায়েন্টিফিক হিস্টোরি নিয়ে না ঝগড়াঝাটি আছে। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে
অনেক আগে তো এক্সাক্ট সাইনের রেকর্ড নিয়ে হচ্ছে একটু সন্দেহ আছে। বা একটা জিনিস হচ্ছে প্যাটার্ন নামে একটা জিনিস আছে সাইন্টিফিক ইয়েতে, মানে ধরো তুমি কোনো কিছু আবিষ্কার করার পর না সেটা প্যাটার্ন করতে হয় আর কি। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, লোকাল অর্গানাইজেশন, ওখানে প্যাটার্ন করতে হয়। প্যাটার্ন করা মানে এরকম যে এটা আমি ইনভেন্ট করছি, এটা আমার সম্পত্তি টাইপের। হ্যাঁ, এরকম অনেকে আছে যে হয়তো বা আবিষ্কার করছে কিন্তু প্যাটার্ন করে নাই, আরেকজন হয়তো বা পরে আবিষ্কার করে প্যাটার্ন করে ফেলছে। এখন ইতিহাস যে পরে আবিষ্কার করছে তার নামটাই বলে। তো যাই হোক, স্যার এই নিয়ে না এরকম করে বিভিন্ন তো অনেকে ডিবেট ভুল আছে। ভুল হুম? সায়েন্টিস্টরা স্যার নোবেল প্রাইজও পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, পাচ্ছে। মানে কি বলা যেতে পারে, আগলি ট্রুথ অফ সায়েন্স। যেমন ধরো যে রেডিও ওয়েভ, মানে ইটস কাইন্ড অফ ওয়েল believed, I mean established and well believed that radio wave was invented by Mr. Bose, right? The Indian subcontinent scientist, Mr. Bose. A Bose, na Satyendra Bose. Yeah, he was actually first successfully used the radio wave, but he forgot to patent it. So that's why I mean, পোষণ কণা। হ্যাঁ, স্যার সত্যেন্দ্রনাথ বোসটা কে করছিল? Sir Jagadish সত্য Chandra স্যার Bose. জগদীশ জগদীশ চন্দ্র বোস। ও আচ্ছা, সরি, খালি বোসটা মনে আছে, হ্যাঁ সামনেরটা মনে নেই। যাই হোক, জগদীশ চন্দ্র বোস উনি কিন্তু রেডিও প্রথম হচ্ছে সাকসেসফুলি ব্যবহার করেছিল, মানে ইনভেন্ট করছিল যে এরকম কমিউনিকেশনের জন্য রেডিও ওয়েভ ইউজ করা যায়, কিন্তু পেটেন্ট করে নাই। বাই দিস টাইম হচ্ছে ওই যিনি রেডিওর ইনভেন্টর কাকে বলা হয় ভুলে গেছি। যাই হোক, হ্যাঁ, একজন সামান স্যার মার্কনি মার্কনি। ফার্স্ট। ওকে, ওকে। তো হচ্ছে উনি যেটা করেছিল, উনি এটা আবিষ্কার করার পর উনি এটা পেটেন্ট করে ফেলছে। তো এখন তার নামে রেকর্ড হয়ে গেছে যে সে এটার ইনভেন্টর। তো সায়েন্সে না এই ধরনের ডিবেট প্রচুর আছে। সে ফর এক্সাম্পল এইচআইভি, হু অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার্ড এইচআইভি, ইটস স্টিল ডিবেটেড এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে স্যার ইট ঝগড়াঝাটি চলে। কামস ফ্রম মানকি। না, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি, আই মিন ফ্রম হোয়ার এইচআইভি হ্যাজ অরিজিনেটেড। হ্যাঁ, ওইটা আরেকটা স্টাডি। কিন্তু কে প্রথম এইচআইভি ভাইরাসটা আবিষ্কার করছে, মানে আবিষ্কার করা মানে কিন্তু তৈরি করা না, আছে কিন্তু সে প্রথম হচ্ছে আবিষ্কার করছে, হ্যাঁ এইচআইভি নামক হ্যাঁ, একটা ভাইরাস আছে। হ্যাঁ, an American scientist. এটা নিয়ে I don't ডিবেট know the আছে, name. এটা নিয়ে ডিবেট আছে। মানে এই নিয়ে বিগত 30 বছর ধরে ঝগড়াঝাটি চলতেছে, এবং ঝগড়াঝাটির পরে ফাইনালি মনে হয় একটা কিছু বলছে যে হ্যাঁ এই দুই গ্রুপই হচ্ছে, দুই সায়েন্টিস্টই মানে এট দ্য সেম টাইম হচ্ছে ডিফারেন্ট প্লেসে আবিষ্কার করছে। অনেক ঝগড়াঝাটি আছে, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে। যাই হোক, এই ঝগড়াঝাটি দিয়ে আমাদের লাভ নেই। মানে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এইচআইভি ইজ এ ডেঞ্জারাস ভাইরাস, ইটস এ ডেডলি ভাইরাস, সো উই হ্যাভ টু স্টাডি ইট, and we have to try to find a vaccine or medicine for it. হ্যাঁ, ঝগড়াঝাটি চলতে থাকবে, চলুক, অসুবিধা নাই। সায়েন্টিফিক ফিল্ডে একটা প্রচুর ঝগড়াঝাটি চলে, হ্যাঁ, এটা কিছু করার নেই। এবং এরকমই যে একটু আগে একজন বললো না, এরকমও হয়েছে যে আবিষ্কার ইন রিয়েলিটি আবিষ্কার করছে একজন, হ্যাঁ, নোবেল প্রাইজ বা পুরস্কার পেয়ে বসে আছে আরেকজন। এরকম হয়। স্যার ডিএনএ স্ট্রাকচার নিয়ে তো এরকম আছে, মানে ওয়াটসন আর ক্রিক মনে হয় নোবেল প্রাইজ Double পেয়ে helix. গেছিল, বাট Yeah. অন্য একজন অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার করছে, এটা সুইস মানে কেমিস্ট। ডিসকভারের বেসিক্যালি কি ওইখানে আরেকজনের নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল, ওয়াটসন এন্ড ক্রিকের সুপারভাইজারের। হ্যাঁ, উনি একজন ভদ্র মহিলা, ভেরি গ্রেট সায়েন্টিস্ট, বাট মানে সে দাবিদার, হ্যাঁ, তার কাজও এখানে ইউজ করা হয়েছে। কি ধরনের পলিটিক্স ওই সময় হয়েছে আমরা তো আসলে জানি না, বাট এটা বেশিরভাগ মানুষ বিলিভ করে যে তাদের যে সুপারভাইজার, যে সায়েন্টিস্ট ভদ্রমহিলা ছিলেন, ওনার হচ্ছে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে এই ডিসকভারিতে আর কি। বাট সামহাউ ওয়াটসন এন্ড ক্রিক ম্যানেজ টু কিপ হিম অ্যাসাইড, মানে কিপ হার অ্যাসাইড, তাকে একটু সাইড করে রাখার সফল হয়েছিল। যাই হোক, উই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট স্টোরি, মানে কি হয়েছিল তখন আমরা তো জানি না। সো লেট দেম ডিবেট অ্যাবাউট ইট। এইগুলো নিয়েও গবেষণা হয় কিন্তু, হ্যাঁ, কে আসলে আবিষ্কার করেছিল এইসব নিয়েও গবেষণা হয়। সায়েন্টিফিক হিস্টোরি নামে এরকম স্টাডি ফিল্ড আছে আর কি। ওকে, আচ্ছা, যাই হোক, আমরা একটু পড়ায় ফেরত আসি। হ্যাঁ, so there are different type of microscope, and to magnify the cell in microscope we use glass, but to visualize it we use light. Actually there are another things we can use to visualize the cell.
আচ্ছা আমি জাস্ট শুধু মাইক্রোস্কোপ মাইক্রো অর্গানিজম বলতেছি, এভাবে না বলে সেল বলা উচিত। ব্যাকটেরিয়া ইজ এ সেল। So say for example you want to observe or we see a cell of human. We cannot see human cell in our naked eyes because human cell are also small. So if you want to see human cell, we need microscope. So that means microscope are used to visualize a smaller thing. Okay. So to magnify things, there are glasses, but to visualize it, we use light. And there is another thing we can use, that is electron. So I think you have heard about the electron microscope. So in electron microscope, to visualize visualization, electron is used. In light microscope, light is used. Now, light, there are different type of lights, right? There are visible light and there are laser light. Okay. So in light, there are different microscopes. In light, I mean, the microscope where light is used is called light microscope. Okay, and the microscope where electron is used is called electron microscope. So as there are different type of light, so there are different type of microscope. In some microscope, visual light is used. One second, okay. Some microscope visual light is used. So this one is a light microscope. Visual light is used to visualize the cell. This one is a ইলেকট্রিক্যাল no, this is not Compound electrical microscope. microscope. It's a compound microscope, but it is as it. Let me see. Is it a laser microscope? No, it's not a laser microscope. Okay, it's also a visual light microscope. Okay, it's a powerful visual light microscope. This one is a light microscope, but this is a laser microscope. Okay, in laser microscope, not the visual light like the UV type light are used. So that's why in this kind of microscope, specialized apertures have to use, okay, to visualize it. So different microscope, they have different type of speciality, different level of magnification power, different level of visualization capacity. So based on our purpose, we use different type of microscope. Right now, it will be kind of maybe difficult for you to understand, but eventually you will learn about this. Okay, so someone wanted to ask something? Yes, sir. Yeah. Sir, in our lab or our day-to-day lab Use. work, which one we should use? For day-to-day use, like in our lab, we use this kind of microscope. এই ধরনের microscope আমরা lab use করি. And it's also depend on the purpose. So for example, in a diagnostic center, yeah, okay. So for regular diagnosis, they use this kind of microscope, not very complex one. But for research purpose, say for okay, so I can believe this one. So for research purpose, we also use this kind of microscopes. Okay, it's not like that in research we do not use this microscope. We frequently use this microscopes, but in for very basic, advanced, basic type research, we need a specialized microscope like this kind of laser microscope, electron microscope. Okay. আমাদের ল্যাবে এই মাইক্রোস্কোপটা আছে আর কি, এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ নাই। সো আমরা হচ্ছে এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ বেসড কাজ করতে পারি না। এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যতটুকু করা যায় ততটুকু করি আর কি আমরা। ওকে, ইয়া প্লিজ গো অন। আর কার কোশ্চেন আছে? Sir. Oh, okay. ইয়া বলো, কে এক বলবো? করে বলো। আচ্ছা নাজিয়া আগে বলো, আমি জানি না আচ্ছা, তুমি okay, অনেকক্ষণ ধরে thank হাত you. তুলতেছো। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছিল তো স্যার, ওই যে যারা ইনভেন্ট হুম, করেছে ওই পর্যন্ত আমি শুনতে পেরেছি। এর পরের লেকচারটুকু আচ্ছা একটু আচ্ছা শর্টলি আবার রিপিট করবেন? আচ্ছা, এরপরে কি যে ইনভেন্ট নিয়ে হচ্ছে এরকম অনেক ঝগড়াঝাটি থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো আমরা হচ্ছে ঝগড়াঝাটিতে না যাই, জাস্ট হচ্ছে বলি হচ্ছে ডিফারেন্ট মাইক্রোস্কোপ আছে। মাইক্রোস্কোপ বেসিক্যালি দুই টাইপের হয়। এক টাইপ হচ্ছে লাইট মাইক্রোস্কোপ, যেখানে লাইট ইউজ করা হয় ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। আর এক ধরনের মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সেখানে ইলেকট্রন ইউজ করা হয় ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। আবার লাইট মাইক্রোস্কোপ ডিফারেন্ট টাইপের আছে, কারণ লাইট কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়। তোমরা এগুলো পড়ছো না, স্পেকট্রা অফ লাইট, ফিজিক্সে পড়েছো তোমরা স্পেকট্রা অফ লাইট। কিছু লাইট আছে ভিজিবল লাইট, যেগুলো আমরা দেখতেছি। কিছু লাইট আছে যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখি না, ধরো ইউভি টাইপ লাইট। ওকে,
So the light which are very smaller wavelength, you cannot see them by your naked eyes. So laser light কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখি না, UV light আমরা খালি চোখে দেখি না। So ডিফারেন্ট মাইক্রোস্কোপে এবং ডিফারেন্ট ধরনের লাইট ইউজ করা হয়। কিছু মাইক্রোস্কোপে ভিজুয়াল লাইট ইউজ করা হয়, যেমন এইটা এবং এইটা। কিছু মাইক্রোস্কোপে লেজার লাইট ইউজ করা হয়, এটাতে লেজার লাইট ইউজ করে আর কি। হ্যাঁ, তো বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোস্কোপে বিভিন্ন ধরনের পারপোজ আছে আর কি। এই সব পারপোজ তোমরা আসলে বুঝবা না এখন, কারণ ওই পারপোজ গুলা কি, কোন ধরনের এক্সপেরিমেন্টে বা কোন ধরনের জিনিস ভিজুয়ালাইজ করতে আমাদের এই স্পেশাল লেজার মাইক্রোস্কোপ লাগে, এগুলা তোমরা এখনো পড়ো নাই আর কি। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে পড়বা বিভিন্ন কোর্সে, তারপর বুঝবা। আপাতত এটুকু মনে রাখো যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোস্কোপ আছে, লাইট অ্যান্ড ইলেকট্রন। লাইট মাইক্রোস্কোপ আবার বিভিন্ন টাইপের হয়। ওকে, সে কিছুতে ভিজুয়াল লাইট ইউজ করা হয়, কিছুতে লেজার লাইট ইউজ করা হয়। ইয়া, বলো। স্যার যে কোয়েশ্চেনটা করতে চেয়েছিলাম স্যার, স্যার কিছু আছে স্যার ফ্লোরেসেন্ট মাইক্রোস্কোপ আই গেস বলে। Yeah. তো স্যার ওগুলা হচ্ছে ওগুলাতে যত জানি মানে কাইন্ড অফ ভুলে গেলাম লাইট গুলাকে কি বলে, মানে লেজার স্যার লাইট কিছু ইউজ করা পেইন্ট হয়, আছে লেজার যে লাইট স্যার, ইউজ করা হয়, লেজার স্যার লাইট। লেজার না স্যার, ওগুলাতে মানে কিছু পেইন্ট দিয়ে ইয়াটাকে ফার্স্টে একটু রাঙিয়ে নেওয়া হয়, দেন হচ্ছে অন্ধকার রুমে দেখতে হয়, লাইক নিয়ন লাইটের মতো। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে ব্যাপারটা ওরকম না, ওই লেজার লাইটে, হ্যাঁ তোমার জি। কথা ঠিক আছে, তোমার কথা জি ভুল স্যার। নেই, তোমার কথা ঠিকই আছে। যে তুমি না বললা পেইন্ট, জি স্যার। পেইন্টটাকে বলা হয় হচ্ছে, আমরা বলি হচ্ছে ডাই। আচ্ছা। ডাই মানে পেইন্ট না, রং। ডিআই ডাই না, ডিওয়াই। জি ডিওয়াই না? স্যার। আচ্ছা হবে, হ্যাঁ। আর হচ্ছে এই স্পেশাল যে রং, এই রংগুলোকে আমরা বলি ফ্লুorescent ডাই। ওকে। Fluorescent, huh? There are জি স্যার। some special type of, these are actually a special type of chemical. One example is GFP, green fluorescent protein. GFP is a dye. তাহলে এটুকু মনে করি GFP হচ্ছে এক ধরনের রং। তো আমরা হচ্ছে সেল, ধরো সেলকে দেখার জন্য আমরা সেলকে এরকম ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডাই দিয়ে, হ্যাঁ, মেইনলি 4 কালারের ডাই হয়, রেড, ব্লু, গ্রিন, আরেকটা একটু গ্রেইশ টাইপের। হ্যাঁ, 4 কালারের ডাই হয়। সো এই 4 কালারের স্পেশাল ডাই দিয়ে, এটা সব ফ্লুorescent ডাই আর কি। হ্যাঁ, খালি চোখে দেখবা কিচ্ছু দেখবা না। সো এই 4 কালারের ডাই দিয়ে আমরা সেলগুলোকে এরকম কালার করতে পারি। এটা কালারই বলে, এটাকে আমরা আসলে কালারিং বলি না, বলি স্টেইনিং। স্টেইনিং করা মানে হচ্ছে রং করা, সেলকে রং করা আর কি। হ্যাঁ, সহজ বাংলায় বললে আমরা স্পেশাল কালার দিয়ে সেলগুলোকে রং টং করে, এখন খালি চোখে কিছু দেখবা না, কারণ এগুলো হচ্ছে ফ্লুorescent ডাই, খালি চোখে এগুলো কিছু হবে না। এই ফ্লুorescent ডাইগুলোকে দেখতে হয় স্পেশাল মাইক্রোস্কোপের নিচে। ওই মাইক্রোস্কোপগুলোকে ফ্লুorescent মাইক্রোস্কোপ বলে। বেসিক্যালি যে কাজটা করা হয় এই মাইক্রোস্কোপ গুলোতে, এই ভিজুয়াল লাইট না, লেজার লাইট ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, এই লেজার লাইট গুলো হয় কি, যে লেজার লাইট যখন এই ডাই গুলোর উপরে পড়ে, তখন এই ডাই গুলো থেকে লাইট ইমিট হতে থাকে। ফ্লুorescent মানে এরকম লাইট ইমিট হওয়া আর কি। হ্যাঁ, এরকম ধরো তুমি একটা রেড ফ্লুorescent ডাই দিয়ে এরকম একটা সেলকে তুমি স্টেইনিং করছো আর কি, মানে সেলকে রং করছো। এই সেলকে তুমি যদি জাস্ট মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে কিন্তু কিচ্ছু দেখবে না। প্রথমে হচ্ছে সেলের ভেতর দিয়ে ওই রেড লাইটকে ইনডিউস করে, এরকম হচ্ছে লেজার লাইট আছে। ওই লেজার লাইটটা দিয়ে রেড লাইটটাকে তোমাকে ইনডিউস করতে হবে, তখন হচ্ছে ওটা দিয়ে রেড কালার ইমিট হবে। সেই রেড কালার খালি চোখে দেখা যায় না, সেই রেড কালার হচ্ছে আমাদের এরকম ফ্লুorescent মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে হবে। তো এই কাজটা আমরা ডার্ক রুমে করি। ডার্ক রুমে করি কেন, এগুলা লেজার লাইট, তো ওই ডার্ক রুমে না দেখলে ওই লাইটের ইন্টেন্সিটি কমে যায়, সেলের ভেতর থেকে যে লাইট আসতেছে। হ্যাঁ, তবে এখন আধুনিক কিছু মাইক্রোস্কোপ বেরিয়েছে যেটাতে আসলে ডার্ক রুমে করা লাগে না, মানে মেশিনটা এমন ভাবে ডিজাইন করা যে রুমের লাইট এই লেজার লাইটটাকে ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। হ্যাঁ, বলো। থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তো আমরা হচ্ছে ইউজুয়ালি ফ্লুorescence টাইপ মাইক্রোস্কোপ মানে ইউজুয়াল পারপাস ইউজ করা হয় না। তো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কিন্তু মাইক্রোস্কোপ ইউজ করা হয় ধরো সেল দেখার জন্য। ধরো ক্যান্সার সেল দেখলো, হচ্ছে বায়োপসি করে। বায়োপসি তোমরা মনে হয় শুনছো, বডি থেকে টিস্যু কেটে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, বায়োপসিতে। বায়োপসি শুনছো না? বায়োপসি কি জিনিস? Yes, sir. ইয়েস স্যার। যে টিউমার বা ক্যান্সার ডিটেকশন করার জন্য বায়োপসি করে আর কি। যেটা করে কি, ওই যে জায়গাটায় টিউমার সেখান থেকে একটু সেল কেটে নিয়ে আসে, কেটে নিয়ে এসে সেটা পাতলা পাতলা স্লাইস করতে হয়। স্লাইস করে কাচের গ্লাস স্লাইড আছে ওটার উপর বসায় এরকম মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখে যে সেলের মরফোলজি ঠিক আছে কিনা, সাইজ শেপ যেরকম থাকার কথা এরকম আছে কিনা।
তো ওই কাজ আবার এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে করা যায়। হ্যাঁ, তারপর ওই সেম স্লাইড বায়োপসি স্যাম্পল দিয়েই আরো ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করা যেতে পারে, ধরো স্পেশালাইজড ইনভেস্টিগেশন। ধরো তুমি দেখতে চাচ্ছ কোনো প্রোটিন অ্যাবনর্মালি কাজ করতেছে কিনা ওই ভদ্রলোকের বডিতে। শুধু সেল দেখলে আমরা না আসলে বুঝবো না যে, মানে ধরো এই মাইক্রোস্কোপের নিচে যদি সেল দেখি আমরা সেলের শুধু মরফোলজি দেখতে পারবো, যে সাইজ শেপ ঠিক আছে কিনা, বাহ্যিক যেভাবে দেখার কথা ঠিক আছে কিনা। কিন্তু ধরো ওই সেলের ভিতরে তো বিভিন্ন প্রোটিন আছে, কোনো অ্যাবনর্মাল প্রোটিন আছে কিনা সেটা আমরা এই মাইক্রোস্কোপে বুঝবোই না। সেই আবার অ্যাবনর্মাল প্রোটিন দেখতে চাইলে তোমাকে ওই স্পেশাল ডাই মানে ফ্লুorescent ডাই ইউজ করতে হবে, তারপর হচ্ছে লেজার মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে। ওকে, যেমন টিউবারকিউলোসিস আছে না, তোমার মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস, যক্ষা। জি স্যার। যক্ষা যখন হয় না, যক্ষার হচ্ছে ওই যেই প্যাথোজেনটা দেওয়া হয় খুব স্লো গ্রো করে আছে। যাই হোক, যক্ষার প্যাথোজেনকে যক্ষা আসলে দুই ভাবে ডিটেক্ট করা যায়। একটা হচ্ছে আমরা বলি র্যাপিড টেস্ট। হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে র্যাপিড টেস্টে একটা ইনডাইরেক্ট মেথড, আমরা সরাসরি মাইক্রো অর্গানিজমটাকে দেখি না, অ্যান্টিবডি দেখি, এটা ইনডাইরেক্ট মেথড আর কি। ওই যক্ষা হচ্ছে প্রথমে কেউ ধরো কারো যদি যক্ষা সাসপেক্টেড হয় তখন ডক্টর তাকে প্রথমে একটা র্যাপিড টেস্ট দেয়। র্যাপিড টেস্টে ধরা পড়ে, কিন্তু র্যাপিড টেস্ট মানে একদম কনফার্মেটরি টেস্ট না যে আসলেই তার যক্ষা আছে কিনা। কনফার্ম করতে গেলে তার বডিতে যক্ষার প্যাথোজেনটা আছে কিনা। হ্যাঁ, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস এই প্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়াটার নাম যে যক্ষা করে। তো মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস আছে কিনা সেটা দেখতে গেলে একটু সময় লাগে আর কি। হ্যাঁ, সেটা প্রথমে গ্রো করতে হয়, গ্রো সপ্তাহ খানেক বা 2 সপ্তাহ ধরে। তারপর সেটা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে হয়। তারপর সেটা রং করতে হয়, রং করে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে হয়। তো সেটা আবার এই নর্মাল মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পারা যায় না, সেখানে লেজার মাইক্রোস্কোপ ইউজ করতে হয়। তো সব ব্যাকটেরিয়া দেখতে গেলেই যে স্পেশাল লেজার মাইক্রোস্কোপ লাগবে তা না। ঠিক আছে, কিছু কিছু আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়েও করতে পারি। তবে লাইট মাইক্রোস্কোপ গুলো হয় কি, লেজার মাইক্রোস্কোপ গুলোর পাওয়ার, সরি মানে এইটাও তো লেজার মাইক্রোস্কোপ তো লাইট মাইক্রোস্কোপই। লেজার মাইক্রোস্কোপ গুলোর ম্যাগনিফিকেশন পাওয়ার এবং ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ার, ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে রেফার করতেছে হচ্ছে ইয়াতে শার্পনেস, হ্যাঁ, যে কত শার্প হবে। এটা একটা ওয়ার্ড আছে বলে দিচ্ছি, কন্ট্রাস্ট। হ্যাঁ, কন্ট্রাস্ট, কন্ট্রাস্ট বেশি থাকে লেজার মাইক্রোস্কোপে। সো অনেক বড় করে সুন্দর করে দেখা যায়। লাইট মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশন পাওয়ার এত বেশি থাকে না আর কি। ওকে, সো খুব ভেরি ডিটেলস দেখতে চাইলে আমাদের হচ্ছে লেজার মাইক্রোস্কোপ, বা আরো বড় দেখতে চাও লাইট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখতে হবে। ইভেন লেজার মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে তুমি কখনো ডিএনএ দেখতে পারবে না। ডিএনএ মানে কি, তুমি ক্রোমোজোম দেখতে পারবে। আমরা জানি সেলের ভেতরে যে ক্রোমোজোম থাকে সেখানে ডিএনএটা, সেটাই তো ডিএনএ। হ্যাঁ, তাহলে তা স্যার ডিএনএ দেখতে গেলে আর কি লাগতে পারে? আচ্ছা, যে ধরো হচ্ছে যে আমরা যদি ধরো, আচ্ছা ব্যাপারটা এরকম, আমি যদি বলি না আমরা লেজার মাইক্রোস্কোপে ডিএনএ দেখি না, ভুল। দেখতে পারি, সেটাও ভুল। আসলে যেটা কি, ধরো আমাদের ক্রোমোজোম, হ্যাঁ, আমাদের সেল, আমরা সেল দিয়ে তৈরি, সেলের ভিতরে নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোমটা আছে, মানে অনেক ডিএনএ আছে, লটস অফ ডিএনএ ইজ দেয়ার। ওই পুরা চাঙ্কটাকে, চাঙ্ক অফ ডিএনএ, সেটাকে আমরা হচ্ছে লেজার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারি। এবার লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখার সিস্টেমও আছে। হ্যাঁ, ওইটা আমরা দেখতে পারবো, কিন্তু ধরো তুমি একটা ছোট্ট অংশ দেখতে চাচ্ছ ডিএনএটা, সেটা লেজার মাইক্রোস্কোপে পারা যাবে না, সেটার জন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ লাগবে। কারণ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশন পাওয়ার অনেক বেশি। স্যার, Yeah. ভাইরাস মানে করোনা যখন ডিটেক্ট করা হয় তখনও কি কোনো এই মাইক্রোস্কোপ ইউজ করা হয়? না, ভাইরাস তো স্যার ডিটেকশনের জন্য করোনা ভাইরাস আরো ভাইরাস, ছোট না? হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সম্ভব না। যেটা হচ্ছে কি, তোমার হচ্ছে ভাইরাস দেখতে গেলে লেজার মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না, ভাইরাস দেখতে গেলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ লাগে। সো ওইটা দিয়ে ভিজুয়ালাইজ এটা সম্ভব না, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইউজ করা খুবই কমপ্লিকেটেড একটা ব্যাপার। সো রিসার্চ পারপোজ বাদে, গবেষণার কাজ বাদে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইউজ করা হয় না, ইটস এ ভেরি কমপ্লিকেটেড থিং। তবে যাই হোক, তোমার আমরা হচ্ছে যে ভাইরাস এটা ডিটেক্ট করার আরো অনেক ধরনের মেথড আছে, মলিকিউলার মেথড আছে, কালচারাল মেথড আছে। তো আমরা ভাইরাস, এই করোনা ভাইরাস কালচার করে ডিটেক্ট করি না, ওইটা তো করা পসিবল না, ফিজিবল না। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে আমরা করি হচ্ছে এই ডিএনএ ডিটেক্ট করি। আচ্ছা, ডিএনএ না, আরএনএ। হ্যাঁ, আচ্ছা, ডিএনএ আরএনএ ব্যাপারটা কি, ধরো আমরা হিউম্যান, হ্যাঁ, আমাদের হিউম্যানের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ।
ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ। আর ভাইরাস আবার দুই ধরনের হয়। ডিএনএ আর ভাইরাস ভাইরাস ডিএনএও হয় আরএনএও হয়, ঠিক আছে? ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভাইরাস আছে। তোমার করোনা ভাইরাস আরএনএ ভাইরাস। বলো। স্যার, ইজ এইচআইভি ডিএনএ और आरएनए? আরএনএ, আরএনএ ভাইরাস। ওকে। ওকে, ডিএনএ ভাইরাসের এক্সাম্পল এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না, হ্যাঁ গুগল করতে হবে। তবে ওই ভাইরাস দুই ধরনের হয়, ডিএনএ ভাইরাস হয় আরএনএ ভাইরাস হয়। তো আমরা হচ্ছে ওই মলিকিউলার ডিটেকশনে যে করোনা ভাইরাসে আসলে কি করা হয়, যে পিসিআর শব্দটা তোমরা শুনছো, যে পিসিআর করতেছে সবাই। বেসিক্যালি হচ্ছে পিসিআর দিয়ে আমরা হচ্ছে ওই ডিএনএ বা আরএনএ ডিটেক্ট করতে পারি। তো করোনা ভাইরাসের ডিটেকশন মেথডটা হচ্ছে এরকম, এই যে সোয়াব নেওয়া হয়েছে, যে গলা থেকে নাকের ভিতর থেকে হচ্ছে যে সোয়াব নেয়, হ্যাঁ এটা কটন বাডের মতো জিনিস থাকে লম্বা, ওইটা দিয়ে ঘষে ঘষে নিয়ে আসে স্যাম্পল। তারপর সেখান থেকে হচ্ছে এই নিউক্লিক অ্যাসিড এক্সট্রাক্ট করে, মানে ডিএনএ আরএনএ এক্সট্রাক্ট করে করে হচ্ছে ওই ওই ওখানে হচ্ছে ওই করোনা ভাইরাসে আরএনএ আছে কিনা এটা পিসিআর মেশিন আছে, একটা পিসিআর মেশিন দিয়ে ডিটেক্ট করা যায়। ওকে, আর যদি স্যার ডিএনএ থাকে তাহলে এটা কি দিয়ে দেখবে? পিসিআর দিয়ে দেখবো, আমরা পিসিআর দিয়ে দুইটাই দেখতে পারি, ডিএনএও দেখতে পারি আরএনএ দেখতে পারি। ওকে। আমরা আসলে এই ক্ষেত্রে দেখি না, আমরা ডিটেক্ট করি আর কি। হ্যাঁ, দেখি না, ডিটেক্ট করি। ওটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউর, ওই কিছু কেমিক্যাল মিশাইতে হয় ওটার সাথে, হ্যাঁ কিছু কেমিক্যাল মিশানোর পরে সেটাকে মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিতে হয়। তো মেশিন হচ্ছে সময় লাগে একটু, হ্যাঁ ওই ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেশিন, কিছু ফাস্ট আছে কিছু স্লো মেশিন আছে। অন অ্যান এভারেজ ধরো ওই মেশিনটাতে 2 ঘন্টা থেকে 4 ঘন্টা লাগবে আর কি, ঠিক আছে? স্যার ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, টিটু ভাইরাস এগুলা তো ডিএনএ ভাইরাস না? ভ্যাকসিনিয়া ডিএনএ ভাইরাস, টি2 ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাস, ডিএনএ ভাইরাস। মানে এই ডিএনএ আরএনএ এর ব্যাপারটা কি, যে আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি তার উপর ডিপেন্ড করতেছে। আমাদের হিউম্যানের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ আর কি, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি না ম্যাক্স সব অর্গানিজমই ডিএনএ, শুধুমাত্র কিছু ভাইরাস আছে যেগুলো হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস। বাকি হচ্ছে যত ব্যাকটেরিয়া, মানুষ, হ্যাঁ গরু ছাগল, যা 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 আছে বা ফানজি অ্যালজি প্রোটোজোয়া সবই হচ্ছে ডিএনএ। হ্যাঁ বলো কি বলতে চাচ্ছিলাম? স্যার, ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ কিন্তু মানে মানুষের মতো ওরকম উন্নত না, ওটা গোলাকার থাকে না? উম, আচ্ছা, শুধু গোলাকার বললে একটু ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে ধরো ডিএনএ তো এটিজিসি, এই 4টা ওয়ার্ড দিয়ে তৈরি, নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, তো এখন যেটা হয় কি, মানে ধরো হিউম্যান কমপ্লিট ডিএনএ, মানুষের পুরো ডিএনএটা অনেক বড়, বিশাল বড়, মানে অনেক লম্বা। তো এই লম্বা জিনিসটা আমাদের যত ডিএনএ আছে না, আমাদের বডিতে কত ট্রিলিয়ন জানি সেল আছে, আমি এক্সাক্ট ভুলে গেছি। আই থিঙ্ক দেয়ার আর লাইক অ্যারাউন্ড 23 ট্রিলিয়ন সেল ইন আওয়ার বডি, আন্দাজে বেশি মনে নেই। হ্যাঁ, ট্রিলিয়ন কিন্তু অনেক, হ্যাঁ ট্রিলিয়ন ইজ এ অ্যাবনর্মাল নাম্বার। মিলিয়ন, বিলিয়ন, দেন ট্রিলিয়ন। There are 23 trillion cells, around 23 trillion cells in our body. Each of our cell contain all the DNA. মানে আমাদের যে পরিমাণ ডিএনএ আছে, আমাদের ডিএনএ অনেক লম্বা। হ্যাঁ, প্রতিটা মানে পুরা ফুল ডিএনএ প্রতিটা সেলের মধ্যে আছে। তো একটা সেল এত ছোট। Guys, is there any international student? Please feel free to give a sound, okay? If there is international student, I'll completely talk in English. As I guess there is none, so that's why I'm talking in Bengali. ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিএনএ না অনেক লম্বা। হ্যাঁ, এই লম্বা ডিএনএ এই ছোট্ট একটা সেলের ভিতরে, তার পুরো সেলের মধ্যে ডিএনএ থাকে না, থাকে হচ্ছে সেলের ভিতরে যে নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসে সেল একটা ছোট জিনিস, তার ভেতরে নিউক্লিয়াস আরো ছোট। সেই একটু ছোট একটা জায়গাতে এই বিশাল ডিএনএটা আছে। তো হয় কি, এটা না একে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকতে হয়, আর একটা চেপে চুপে থাকতে হয় আর কি, ঠিক আছে? উই কল ইট অর্গানাইজেশন অফ ডিএনএ। I mean, how that a very long chain of DNA is compressed in a very small shape. ক্রোমোজোমের মধ্যে খুব কম্প্যাক্ট অবস্থা থাকে আর কি। ডিএনএ, ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ আবার এত লম্বা না। সেই জন্য দেখা যায় কি, যে আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে ওই ডিএনএটাকে অনেক কম্প্যাক্ট অবস্থা থাকতে হয়, সো আমাদের হিউম্যান ডিএনএর অর্গানাইজেশনটা আলাদা। বাট আর ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ অত বড় না, তাকে অত কম্প্যাক্ট অবস্থা থাকতে হবে, তাকেও কম্প্যাক্ট অবস্থা থাকতে হয়, কিন্তু একটু লেস কম্প্যাক্ট অবস্থা থাকে, এবং সে হচ্ছে
ওই একটা রাউন্ড শেপ হয় আর কি, মানে এটা ডিএনএ শেপটা রাউন্ড না, মানে চেইনটা হচ্ছে একটা একটার সাথে লেগে থাকে আর কি, মানে আংটি যেরকম হয় না, ওখানে হচ্ছে যে ডিএনএ চেইনটা একটা আরেক মাথার সাথে লেগে থাকে, হিউম্যানের ক্ষেত্রে যেটা থাকে না আর কি, এটা অর্গানাইজেশনের কারণে। তো আমরা যদি যে ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ ইজ রাউন্ড শেপ, এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক হবে না, আমাদের বলতে হবে যে অর্গানাইজেশন অফ ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ ইজ অ্যারেঞ্জড ইন এ রাউন্ড শেপ স্ট্রাকচার, আমরা এইভাবে বলতে পারি। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ ডিএনএ এর বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু সেম, দুনিয়ার যাবতীয় ডিএনএ, হিউম্যানের ডিএনএ হোক, ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ হোক, হ্যাঁ, বানরের ডিএনএ হোক, সবার ডিএনএ কি দিয়ে তৈরি? এডিনিন, নিউক্লিওটাইড, অ্যাডিনিন, সাইটোসিন, থায়ামিন। ইয়া, এটিজিসি, নিউক্লিওটাইড, এটিজিসি, চারটা অক্ষর। So you can imagine, I mean, how interesting it is. All the living things, except some virus, so all the living things, the basic is just 4 word, 4 alphabet, ATGC, only 4 nucleotide. How amazing it is. Okay. তো যাই হোক, আমরা হ্যাঁ, তারপর কে কোশ্চেন করতে চাও করে ফেলো। স্যার একটা লাস্ট ক্লাসে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম Yeah. স্যার। আমরা তখন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে নিয়ে কথা বলছিলাম স্যার। হুম। করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস, সো এইচআইভি ভাইরাসও একটা ভাইরাস, বাট আমরা এইচআইভির এখনো কোনো কিওর বের করতে পারি নাই। সো কারণ হচ্ছে ভাইরাসটা মানে চেঞ্জ হতে থাকে। সো স্যার, করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও কি এরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে? মানে স্ট্রেন তো এখন ডিফারেন্ট আছে, কিন্তু মানে এরকম হতে পারে যে আমরা হয়তো একটা জিনিসের জন্য ভ্যাকসিনেটেড হয়েছি, বাট এটা ঠিক দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন পর ভাইরাসটা নিজেকে করে ফেলছে, চেঞ্জ করে ফেলছে। হ্যাঁ, হতে পারে। এই জন্যই কিন্তু করোনার ভ্যাকসিন গুলোর জন্য বলা হচ্ছে কি যে, ওকে, রাইট নাও দ্য গুড নিউজ ইজ অল দ্য ইনভেন্টেড ভ্যাকসিন দে আর গুড এনাফ, আই উড সে, যথেষ্ট ভালো, কিন্তু আসলে কতদিন পর্যন্ত এটা ইফেক্টিভ থাকবে সেটা এই মুহূর্তেই বলা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কারণ ধরো করোনা ভাইরাস যদি পরের বছর এতখানি চেঞ্জ করে ফেলে নিজেকে, যার এক্সিস্টিং ভ্যাকসিন কাজ করবে না, তখন আসলে কি এটা মানে তখন আর এই ভ্যাকসিন কাজ নাও করতে পারে। কিন্তু এইটা বলার জন্য আমাদের কিছুদিন ওয়েট করতে হবে। যে জিনিসটা কি ঘটে তোমাদের বলি। হ্যাঁ, যে ধরো তুমি একটা ভাইরাস, হ্যাঁ, তুমি একটা ভাইরাস, তোমার হাত আছে, আমাদের সবার আই থিঙ্ক হাত আছে, হ্যাঁ, আমরা হাত দিয়ে ঘষাঘষি করতে পারি, রাইট, উই ক্যান পাঞ্চ ওয়ান অ্যানাদার। তো ধরো, সে সাপোজ ইউ আর এ ভাইরাস এন্ড হ্যান্ড ইজ ইউর উইপন, হাতটা তোমার হচ্ছে উইপন আর কি। হ্যাঁ, হাত দিয়ে তুমি আরেকজনের ঘুষি দিয়ে নাকটা ফাটা ফেলতে পারো। তো এখন হচ্ছে একটা ডিজাইন করা হলো ভ্যাকসিন তোমার হাতের এগেনস্টে। হ্যাঁ, তো আমাদের হাতের মাথাটা হচ্ছে গোলাকার আর কি, রাইট? তো হচ্ছে একটু মানে গোলাকার না, হাতের মাথা যেরকম হয়। হ্যাঁ, একটা ভ্যাকসিন ডেভেলপ করা হলো যে হচ্ছে তোমার এই হাতের পাঁচটাকে ঠেকাইতে পারে। তোমার উইপেন হচ্ছে হাত, তুমি হাত দিয়ে ডিজিজ করো। সো ভ্যাকসিন ডেভেলপ করা হলো যে ভ্যাকসিন হচ্ছে তোমার হাতটাকে প্রতিরোধ করতে পারে। এখন তুমি হচ্ছে এখন হাত দেখলা যে হাত দিয়ে তো আর কাজ হচ্ছে না। হ্যাঁ, ইউআর এ ভাইরাস, ভেরি ক্লিয়ার ওয়ান, হাত দিয়ে তোমার আর কাজ হচ্ছে না, ঘুষি মারতে হচ্ছে না, তুমি আর একটা নতুন উইপেন নিয়ে আসছো আর কি। হ্যাঁ, তোমার 2টা হাত ছিল, তুমি এর বদলে আরেকটা কি নিয়ে আসছো, ধরো কিছু একটা, হ্যাঁ, কিছু একটা ইমাজিন করে নাও, কিছু একটা নিয়ে আসছো, আরেকটা উইপেন নিয়ে আসছো পরের বছর। হ্যাঁ, উইপেন নিয়ে এসে এখন হচ্ছে আক্রমণ করা শুরু করলাম। ঘটনা হচ্ছে তোমার এগেনস্টে যে ভ্যাকসিন আগের বছর ডেভেলপ করা হয়েছিল, সেই ভ্যাকসিনটা ছিল তোমার হাতে প্রতিরোধ করার জন্য। তুমি নতুন উইপেন নিয়ে আসছো, ওই ভ্যাকসিন তো নতুন উইপেনটা চেনে না, ওই ভ্যাকসিন হাতকে চেনে। সে হাত হচ্ছে দেখলে হাতকে প্রতিরোধ করতে পারে, তোমার নতুন উইপেনকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এরকম যদি হয় তখন কিন্তু আর আগের ভ্যাকসিনটা কাজ করবে না। তো করোনা ভাইরাস যদি নিজেকে এতখানি পরিবর্তন করে নেয়, করে ফেলে যে আগের প্রতিষেধক মানে ভ্যাকসিনটার কাজ করবে তাকে রিকগনাইজ করতে পারতেছে না, তখন কিন্তু কাজ হবে না ওই ভ্যাকসিনে। এটা আরেকটু বলি, এটা একটু নন সাইন্টিফিক্যালি বললাম। অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিন কি জানো? ভ্যাকসিন কিন্তু কোনো মেডিসিন না। ভ্যাকসিন হচ্ছে এই যে করোনা ভাইরাস আছে না, এই ভাইরাসের বডির একটা পার্ট। করোনা ভাইরাস এরকম স্পাইক থাকে না, কাটা কাটা তার বডিতে, তোমরা সবাই জানো। হ্যাঁ, সবখানে সব ছবি ভাইরাসই দেখতে পাবে। থাকে কম বেশি। না, সব ভাইরাসে স্পাইক থাকে না।
সব ভাইরাসে স্পাইক থাকে না, করোনা ভাইরাসের স্পাইক থাকে। সো এই স্পাইক গুলাকে আমরা ইউজ করি ভ্যাকসিন হিসেবে। মানে থিওরিটা কি, যখনই আমাদের বডিতে কোনো ফরেন পার্টিকেল যায়, হ্যাঁ, যখনই আমাদের বডিতে কোনো ফরেন পার্টিকেল যায় তখন আমাদের বডি সেটার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে থাকে। আমাদের বডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যে আমরা বলি, এটাই কিন্তু মেইন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যখনই কোনো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যাথোজেন আমাদের বডির ভিতরে যায় তখন আমাদের বডি ওইটার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে থাকে। ওকে, তখন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনে কি করা হয়েছে, করোনা ভাইরাসের যে স্পাইকটা আছে না, সেই স্পাইক গুলাকেই হচ্ছে তোমার ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করা হয়। সেই স্পাইক গুলাকে হচ্ছে, পুরো স্পাইক না, স্পাইকের একটা পার্ট আর কি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে হিউম্যানের বডিতে ঢুকাই দেওয়া হয়। তখন হিউম্যানের বডি সেটার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। তো ধরো এখনকার যে ভ্যাকসিন গুলো, তারা তো অ্যান্টিবডি তৈরি করতেছে। তো করোনা ভাইরাস বডিতে ঢুকতেছে ঠিকই, কিন্তু সেই অ্যান্টিবডিটা সেটাকে কি করে ফেলতেছে। আচ্ছা ধরো এবার চিন্তা করো, এখন ভ্যাকসিন, তোমাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, তোমার বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে করোনা ভাইরাসের এগেইনস্টে। হুম, এখন এই জন্য এখন আবার নতুন করে তোমার বডিতে যখন ভাইরাস ঢুকতেছে তখন হচ্ছে অ্যান্টিবডি যেহেতু আসি, অ্যান্টিবডি ভাইরাসটাকে মেরে ফেলতেছে, তুমি অসুস্থ হচ্ছ না। এবার আল্লাহ না করুক সিচুয়েশনটা ধরো এরকম হয়, আগামী বছর এই ভাইরাস, করোনা ভাইরাস এমন ভাবে চেঞ্জ হয়ে আসলো, যেটাকে আমরা আরেকটা বলতে আর কি, হ্যাঁ, স্ট্রেইন বলতে পারি, স্ট্রেইনের বদলে ভ্যারিয়েন্ট বলতে পারি আমরা, হ্যাঁ। তার একটা নতুন স্ট্রেইন আসলো করোনার, বা ভ্যারিয়েন্ট আসলো, যে এতখানি পরিবর্তিত হয়ে আসছে যে তোমার বডির যে অ্যান্টিবডি আছে অলরেডি, সেই অ্যান্টিবডি আর ওই ভাইরাসটাকে চিনতে পারতেছে না, রিকগনাইজ করতে পারতেছে না। তখন কিন্তু আর কাজ করবে না ওই অ্যান্টিবডিটা। ঠিক স্যার আছে, ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্টটা কি কিছুটা এরকম, যে বাংলাদেশের টিকাটা নেওয়ার পরও অনেকে দেখা যাচ্ছে ওই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সাংঘাতিক অবস্থা? আচ্ছা যেটা হচ্ছে কি, এখন পর্যন্ত যতগুলো ভ্যাকসিন ডেভেলপ হয়েছে কোনটাই কিন্তু 100% ইফেক্টিভ না। 100% ইফেক্টিভ না মানে হচ্ছে এরকম যে 100 জনকে দিলে 70 জনের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, বাকি 30 জনের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না। হুম, আবার এই এক্সিস্টিং যে ভ্যাকসিন গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে, তো ভ্যাকসিন দিলেই যে আমি সেফ এটা কিন্তু না। কারণ আমি হইতে পারে ওই 30%-এর মধ্যে পড়ছি যাদের বডিতে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি। ওকে, এটা একটা ফ্যাক্ট। একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে এইগুলো নিয়ে এখনো ক্লিয়ার কাট ইনফরমেশন নাই। তোমার বেশ কিছু সায়েন্টিফিক স্টাডি হয়েছে যেটাতে দেখা গেছে যে টু সাম এক্সটেন্ট ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্টের এগেইনস্টে ভ্যাকসিনটা ইফেক্টিভ, টু সাম এক্সটেন্ট। এবং প্রথমেই তো ছিল 70 জনের 30% লোকের বডিতে প্রথমেই কাজ করেনি, সো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আর কাজই মানে কোনো লাভই হয়নি। তো তারা কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে ইনফেক্টেড হতেই পারে, তাই। আর এই ভ্যারিয়েন্টে ধরো ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট, এক্সিস্টিং ভ্যাকসিনগুলো ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্টের কাজ করবে কিনা, এই জিনিস, এগুলো নিয়ে এনাফ স্টাডি এখন পর্যন্ত হয়নি। তবে যতটুকু স্টাডি হয়েছে সবগুলোতেই দেখা গেছে যে মোটামুটি 50 কি 60% ইফেক্টিভ আর কি, 100% না। ইয়াপ। স্যার হুম। অনেক জায়গায় স্যার মানে ফেসবুকে দেখলাম যে যারা যে জায়গায় ভ্যাকসিন দেয় ওই জায়গায় চুম্বক আকর্ষণের কারণে অনেক সময় কয়েন আটকে যায় বা চাবি আটকে যায়, এটা কি জন্য স্যার? এগুলা হচ্ছে সব ফালতু কথাবার্তা, ফরগেট দোজ থিংস। ভ্যাকসিন দিলে তোমার কয়েন কেন আটকে যাবে? ভ্যাকসিন কি তোমার ম্যাগনেট দিচ্ছে নাকি? এটাই তো স্যার আমি দেখছিলাম, মানে পড়ে দেখলাম ফরগেট আর কি। দোজ থিংস, ফরগেট দোজ থিংস। হ্যাঁ, ফেসবুক এখন একটা কি হয়েছে, মানে এটা কি ভালো ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি না, হ্যাঁ, যার যা ইচ্ছা বলে বেড়াচ্ছে। কারণ এখন তোমরা হচ্ছে মানে এই যুগের কি বলে ফিউচার সায়েন্টিস্ট, একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এখন হয়েছে কি ইনফরমেশন, আমাদের সময় যেটা ছিল যখন আমি ধরো ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, ইন্টারনেটটা তো অ্যাভেলেবেল ছিল না। তো আমাদের ইনফরমেশন পাওয়ার সোর্স খুব কম ছিল, আইদার টেক্সট বুকই বেসিক্যালি ছিল, হ্যাঁ। নিউজ পেপার ছিল। হ্যাঁ, নিউজ পেপার, টেক্সট বুক, এই ধরনের সোর্স ছিল, হ্যাঁ, বা পাবলিশড আর্টিকেল। কিন্তু এখন হয়েছে কি, এখন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বেশি হয়ে গেছে, অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। সো এখন হচ্ছে কিন্তু নিউজের সোর্স অনেক, ফেসবুক বা এই জাতীয় অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতে। এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া গুলো, এটা তোমরা জানো যে যার যা ইচ্ছা পোস্ট করতেছে। ধরো যে টেক্সট বুক লিখতো আগে, টেক্সট বুক তো ভাই একজন নন সায়েন্টিস্টের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, যে ওই লাইনের এক্সপার্ট তার পক্ষে লেখা সম্ভব টেক্সট বুক। পাবলিকেশন,
সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন ভেরি ডিফিকাল্ট থিং টু ডু, শুধুমাত্র যারা ওই বিষয়ের এক্সপার্ট তারাই এই কাজটা করতে পারতো। সো অথেন্টিক জিনিস পাওয়া যেত ওইসব জিনিস থেকে। এখনো এখনো যদি তুমি এরকম সায়েন্টিফিক আর্টিকেল দেখো, টেক্সট বুক দেখো, তুমি অথেন্টিক নিউজ ইনফরমেশন পাবা। কিন্তু আমরা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইনফরমেশন দেখতেছি, সোশ্যাল মিডিয়াতে যার যা ইচ্ছা পোস্ট করতেছে, এক্সপার্ট লোকও পোস্ট করতেছে, মানে কমপ্লিটলি কি বলে এক্সপার্ট না এমন লোকজন যার যা ইচ্ছা পোস্ট করতেছে। সো এই যে যে পোস্ট করতেছে তার অথেন্টিসিটি কিন্তু আমাদের পক্ষে মাঝে মাঝে বের করা ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, সো একটু হইতে হবে, মানে এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে ইনফরমেশনটা নিচ্ছি ইনফরমেশনটা আসলেই সত্য কি সত্য না। ডোন্ট ট্রাস্ট হোয়াট এভার ইউ সি ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া। হ্যাঁ, এই ম্যাগনেট লেগে যায়, এগুলো হচ্ছে গুজব সব, হ্যাঁ? বাজে কথাবার্তা, বুঝছো? ওকে, তারপর কে কি বলতে চাও? হ্যাঁ, ঈশা বলো। স্যার আমরা যে স্যার আপনি বললেন যে আমাদের ওপেন বুক এক্সাম হবে, সো তখন তো আমাদের বিভিন্ন জিনিসের ধরেন বই, অনেস্টলি স্পিকিং বইটা অনেক বড়। সো আমরা ধরেন স্যার ইন্টারনেটে যদি সার্চ দিই স্যার, এমন কোনো ওয়েবসাইট আছে যেটা থেকে লাইক আমরা অথেন্টিক ইনফরমেশন পাবো? এরকম ফিক্সড ওয়েবসাইট নাই, ফিক্সড ওয়েবসাইট নাই, কারণ হয় কি বিভিন্ন ওয়েবসাইট বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে আলোচনা করে, সো ফিক্সড পাবা না আর কি। বাট টেক্সট বুক গুলো তো সফট কপি তোমাদের কাছে আছে। এই MIC 101 দিস ইজ এ ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্স, সো দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি বেসড অন দ্যাট কোয়েশ্চেন। মানে আমি যখন কোয়েশ্চেন করবো আমার মাথায় থাকে যে এটা MIC 101, মানে 100 একদম শুরুর কোর্স। সো কোয়েশ্চেন অত কঠিন হবে না, যে টপিক গুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে আছে এর বাইরে একটা কোয়েশ্চেন হবে না, টপিক গুলো আর কি। ওকে, যেটা হতে পারে আমি কোয়েশ্চেন একটু যেহেতু ঘুরাই দিব, তো তোমার যদি পড়া থাকে, হ্যাঁ, যে ধরো তুমি হচ্ছে এই পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড পড়ছো, কিছু হয়তো বা টেক্সট বুক পড়ছো, তুমি যদি বুঝে থাকো টপিক গুলো তুমি কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারবে। এবং তখন হবে কি, তুমি যখন হচ্ছে ধরো ওই অনলাইনেও খুঁজবা, খুঁজলে তুমি বুঝবা যে ইনফরমেশনটা ঠিক কি ঠিক না। সো যেই টপিক গুলো পড়াচ্ছে এগুলো হচ্ছে বোঝো, এক্সাম দিতে অসুবিধা হবে না। এখন থ্যাংক ইউ। একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার কি, এখন নলেজ এবং ইনফরমেশন এত, এখন বিগ ডেটার যুগ, নলেজ এবং ইনফরমেশন এত ভাস্ট হয়ে গেছে যে অনলাইন ছাড়া আমাদের পক্ষে পসিবল না। ভাস্ট নলেজ, কিন্তু আমাদের এই অথেন্টিক সোর্সের ব্যাপারগুলো একটু কেয়ারফুলি থাকতে হয় আর কি। এগুলো নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, হ্যাঁ, এগুলো তোমরা আস্তে আস্তে শিখে যাবা। যে প্রপার সোর্স থেকে ডাটা খুঁজে বের করা এটাও একটা স্কিল, এবং এই স্কিলটাও হচ্ছে একদিনে গ্রো করে না। সো এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমি তো পারি না। পারবা, মাত্র তো ভাই শুরু করছো না, একটু মাইক্রোবায়োলজিতে পড়া, তোমরা মাত্র ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শুরু করছো। কেন ইউনিভার্সিটিতে 4 বছরের অনার্স ডিজাইন করা হয়? কারণ এই সময়টা রিকোয়ার্ড এই সবগুলো স্কিল ডেভেলপ করার জন্য। সো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, ডিমোটিভেটেড ডিমোরালাইজ হওয়ার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, চিল, রাইট? আস্তে আস্তে শিখে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি এট অল। স্যার, ইয়াপ। স্যার পরীক্ষার জন্য আপনি ক্লাসে যে যা যা পড়াচ্ছেন আর ওই যে বাক্সে যে ভিডিও আর নোটস গুলো আছে ওগুলো পড়লে কি হবে? টু বি ফ্র্যাঙ্ক ওগুলো পড়লেই হবে, কিন্তু হচ্ছে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন ডিরেক্ট থাকবে না, আমি কখনো এই কোয়েশ্চেন করবো না যে মাইক্রোবায়োলজির ডেফিনেশন দাও। জি স্যার। ওকে, তো ডোন্ট ওয়ারি, কোয়েশ্চেন অত কঠিন হবে না, তোমরা দুই একটা কুইজ দিলেই বুঝে যাবে। হ্যাঁ, প্রথম কুইজ দিলেই বুঝবা কোয়েশ্চেন কিরকম হবে। ওকে, সো ডোন্ট ওয়ারি। তো আজকে খুব একটা সময় নেই, তারপরে আর 5 মিনিট নিব। ইয়া বলো। কুইজ কবে হবে? ও, আমি জানাই দিব, হ্যাঁ, আমি 1 সপ্তাহ আগে জানাই দিব। আর স্যার নেক্সট, আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টস দেওয়া হবে? ইয়া অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে এখনই না, আমি স্যার জানাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করো না। ইয়া বলো। স্যার কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে? দুইটা, দুইটা তিনটা মেবি। আচ্ছা স্যার। চিন্তা করো না, হ্যাঁ, শোনো, তোমরা অত প্রেশার নিও না, চিন্তা করো না। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে হচ্ছে ওই এক্সট্রিম প্রেশার দিব না। আমি জানি তোমরা মাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছো, এখানে একটা অ্যাডাপ্টেশনের ব্যাপার আছে। সো আই মিন, অ্যান্ড ইফ আই স্পিক ফ্রিলি দোজ, আই মিন ফর দ্য ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট, আমি কিন্তু কাউকে করতেছি না, এগুলো জিনিস ওপেন আলোচনা করাই ভালো। ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টদের অ্যাডাপ্ট করতে একটু কষ্ট কম হয়। সো অ্যাজ অল দ্য টেক্সট বুকস the lectures are in English, so for them initially it's like kind of, I mean, less stressful considering the
Bengali medium student. However, for both, I mean, for both the Bengali medium student and English medium students, it's kind of a transition. I mean, like till now you are in the school or college, so now you are in the university. সে শুরুতেই হচ্ছে এরকম এক্সট্রিম প্রেশার দিলে আমি জানি যে ওটার সাথে তাল মেলানো একটু ডিফিকাল্ট। তো ডোন্ট ওয়ারি, হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো আমার মাথায় থাকে। সো সেভাবেই করবো, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। লার্নিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইন মাই কোর্সেস try to understand the topics. So if you understand the topics, I mean what I'm teaching you, you will do good in the exam. Okay, তুমি শেখার চেষ্টায় থাকো, শেখার চেষ্টায় থাকলে এক্সাম খারাপ হবে না। There will be no question, I mean, from out of nowhere. এই আউট অফ নোহোয়ার থেকে কোশ্চেন এই 100 লেভেলের কোর্সে হয় না আর কি। হ্যাঁ, এটা করাটা ঠিকও না। তুমি মাত্র মাইক্রোবায়োলজিতে শিখতে আসছো, মাইক্রোবায়োলজির ব্যাপারে তোমাদের এখন তো আইডিয়া হচ্ছে খুবই সামান্য, সেটা স্বাভাবিক, শিখতে আসছি ভাই। যদি অনেক আইডিয়াই থাকতো তাহলে শিখতে আসতাম কেন, রাইট? সো ডোন্ট ওয়ারি। Okay. Okay, guys. Anyway, we don't have time today, but still now I will take 5 more minutes. Okay. So these were about the microscope, then some history. আচ্ছা, হিস্টোরি একটু নিজে পড়ে নিও, আমি তারপরে জাস্ট একটু ইয়া করতেছি। হ্যাঁ, জাস্ট ব্রিফ করতেছি। সো লাইক the idea of microscopes is actually not very old. It's not very old. I mean, the first idea that there is something very small was proposed by Mr. Anthony von Leeuwenhoek. So in 1684, you may think that it's the old thing, but if you compare it the math, physics, or chemistry, people know about them from ancient times, but people don't know about the microbes from the ancient time. The first idea that there are something which are very small, which we cannot see by our naked eyes. This first idea was proposed by Mr. Anthony von Leeuwenhoek in 1684. Okay, so but still till now, I mean, still that time, people didn't know that there are virus and bacteria. They just know there are something very small which we cannot see just by our eyes. Okay, then in 1800, look, after 200 years, in 1857 to 1864, a very famous scientist, Mr. Louis Pasteur, he did several experiments and he proved that there are something which are very small, and they are living things which he called microbes, and he proved that microbes are there. He experimentally proved. By which experiment we will study later. Okay, and not only this one, Robert Koch was okay, so Louis Pasteur has several other inventions. We'll talk about them later. Then in 1881 to 1884, another famous scientist, Mr. Robert Koch, he established the method by which we can study bacteria. কিভাবে আমরা ব্যাকটেরিয়া, ততক্ষণে ধরো মোটামুটি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে যে ওকে, there are something which are very small, okay, and there are bacteria. By the work of Louis Pasteur, he actually proved that microbes are there and microscope cause disease. He proved that microbes are there, but he couldn't prove that microbes can cause disease. This idea was proved by Robert Koch. সে প্রমাণ করছে যে মাইক্রোস্কোপে ডিজিজ করতে পারে। বেসিক্যালি সেই সময়ের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া যে আলাদা একটা জিনিস, এটা আবিষ্কার হয়ে গেছে। Then in 1884, Mr. Christian Graham, he developed some techniques by which we can visualize bacteria with color. আমরা হচ্ছে কালার দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, এটাকে গ্রাম টেকনিক বলা হয়। এটা গ্রাম টেকনিক is a very important technique to study microbes. You will learn about the gram technique in details in another lecture. In 1889, this scientist Beijering. Okay, so until this time, 1884, people knew about bacteria,
but there was no idea about virus. মানে এই সময় পর্যন্ত মানুষজন জানতো যে ব্যাকটেরিয়া আছে, মাইক্রো অর্গানিজম, কিন্তু ভাইরাস আছে এটা জানতো না। ভাইরাসের আইডিয়া প্রথম প্রপোজ করে মিস্টার মার্টিনাস বেইজার ইন 1889. Okay. Then in 1908, Mr. Paul, he discovered that microbes respond to chemicals. মানে এটা একটা না ভালো ডিসকভারি যে ডিফারেন্ট মাইক্রোস্কোপ ডিফারেন্ট কেমিক্যালের প্রতি তার একটা রেসপন্স দেয় ডিফারেন্ট টাইপের। এই জিনিসটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম স্টাডি করার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। দেন in 1929, I mean during that time it was almost, I mean already well established that bacteria are out there, viruses are out there, and they can cause severe disease. Okay, this idea was established, but till now there was no medicine to treat bacteria. The first antibiotic are used to treat bacteria. Antibiotic means antibacterial. Antibiotics are not useful against virus. Okay, for virus we need antiviral. So anyway, in 1929, Mr. Alexander Fleming, he discovered antibiotic, the first antibiotic. It was a revolutionary discovery, because before that, millions of people used to die globally. Actually, no, I mean, even the first antibiotic was discovered, it was not very well available globally. So lots of people used to die by various kind of infectious disease, like the like the pox, cholera. Okay, cholera is also called Ola bibi, I guess. Ola bibi, okay. Traditionally Ola bibi বলা হতো বাংলাদেশে, মানে বাংলাতে আর কি তোমার এই কলেরাকে ওলা বিবি। So the cholera and also like measles, harm, millions of people used to die every year globally. So however, in the first antibiotic was discovered in 1929, and it is a revolution. Till then, I mean, till today. So I think I forgot the exact number, maybe around 20 or 21 antibiotic till that has been discovered, and people are trying to discover new novel antibiotics because the bacteria, they are getting resistant against the existing antibiotics. Existing antibiotic যেগুলো আছে সেগুলোর against resistant করে ফেলতেছে ব্যাকটেরিয়া গুলো। সেই জন্য নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেছে সায়েন্টিস্টরা। Okay. And then so regarding the study of genome, there were different methods to study the genome, but all those methods were kind of how can I say, tedious. Okay, so however people used to study about the genomes by using those techniques. Okay, but in 1995, these two scientists, they were successfully they successfully sequenced genome of a bacteria. আচ্ছা, জিন সিকোয়েন্স এবং জিনোম সিকোয়েন্স এই দুইটা ওয়ার্ড তোমরা মাঝে মাঝে শুনবা আর কি, জিন সিকোয়েন্স, জিনোম সিকোয়েন্স। আমরা যখন জিনোম সিকোয়েন্স বলি, জিনোম সিকোয়েন্স মিন্স the sequence of all the genetic materials that is had. মানে জিনোম, আমরা সিকোয়েন্স মানে কি, আচ্ছা সিকোয়েন্স হচ্ছে যে ধরো ডিএনএ কি দিয়ে মানে কিভাবে কি দিয়ে তৈরি, এটিজিসি, এই চারটা নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি, রাইট? অ্যাডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, এটিজিসি। ওকে, সো এই চারটা অক্ষরই কিন্তু একটার পর একটা বসে হচ্ছে ডিএনএ লেখা হয়, ডিএনএ সিকোয়েন্সটা হয়। সো অল দ্য ডিএনএ of all the living things are made of this 4 alphabet. Then why organisms are different? Because of the sequence. এই চারটা অ্যালফাবেট দিয়ে হয়, কিন্তু চারটা অ্যালফাবেট কিন্তু এক এক অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে, অর্গানিজমের ক্ষেত্রে এক এক ভাবে লেখা থাকে আর কি, এক এক সিকোয়েন্সে থাকে। সো আমরা ডিএনএ সিকোয়েন্স বলতে বুঝি এই সিকোয়েন্সটা আমরা দেখি আর কি, কোনটার পর কোনটা বসে, মানে ওই চেনটার মধ্যে এটিজিসি গুলো কিভাবে আছে, কোন সিকোয়েন্সে আছে। ওকে, এখন সিকোয়েন্স হচ্ছে, আমরা যখন বলি জিনোম সিকোয়েন্স মানে ধরো হিউম্যান জিনোম সিকোয়েন্স মানে হিউম্যানের পুরা জিনটা, যে লম্বা, যে পুরো যত লম্বা ডিএনএ পুরোটা সিকোয়েন্স জানা।
আমরা যখন বলি ব্যাকটেরিয়াল জিনোম মানে হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়ার পুরো জিনোমের সিকোয়েন্সটা জানা, পুরো ডিএনএ সিকোয়েন্স জানা। আর আমরা যখন বলি জিন সিকোয়েন্স, জিন আর জিনোম কিন্তু আলাদা। হ্যাঁ, জিনোম মানে পুরোটা, পুরো ডিএনএটা, আর জিন মানে হচ্ছে একটা অংশ, পার্ট অফ দ্য ডিএনএ। আমরা যখন বলি জিন সিকোয়েন্স, এর মানে হচ্ছে আমরা পুরোটার সিকোয়েন্স না, পার্ট অফ দ্য ডিএনএ সিকোয়েন্স। ঠিক আছে। তো প্রথম ব্যাকটেরিয়াল মানে সিকোয়েন্স এর আগেও লোকজন করতে পারছে। সিকোয়েন্সের প্রসেসটা ইনভেন্ট হয়েছে আরো আগে, কত সালে ভুলে গেছি, মনে হয় 1980 সালের দিকে। হ্যাঁ, মেবি আরো 1980 মেবি। সো তখন সিকোয়েন্সের প্রসেসটা তখনই আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু ফুল জিনোম সিকোয়েন্স মানে তখন মানুষ ছোট ছোট জিনের সিকোয়েন্স করতো, ছোট ছোট ডিএনএ সিকোয়েন্স করতো, কিন্তু ফুল জিনোম সিকোয়েন্স প্রথমবার করেছে হচ্ছে তোমার এই দুজন সায়েন্টিস্ট আর কি। হ্যাঁ, সাকসেসফুলি। Okay, so this is a very, 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 very brief history about the microbiology. Okay, very, very brief history. So the details history are much exciting, much eventful. Okay, so anyway, so that's all for today. Huh? So in the next day, I mean, so okay. So to be frank, today we were slow, but it's fine. It's okay. Initially, I mean, in every courses, usually in the first few classes we go slow. So eventually we'll speed up, okay, increase our speed. Inshallah, in the next class, we'll finish this chapter. So আজকে শেষ, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। Sir, Yeah, should we have to remember this all the dates and names and year? of course not. মানে